2025-26 ലാസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഓണപരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 to 5. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോയത്തിലെ കുറച്ച് 4 lines ആണ്. I am their wall against all danger, their door against wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് പോയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി വുമൺ എന്നുള്ള പോയത്തിലെ ഒരു 4 lines ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോം ആൻഡ് ദ പോയറ്റ്. ഇത് ഏത് പോയത്തിലെ ലൈൻസാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആരാണിത് എഴുതിയത്, ആരാണ് പോയറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം, ഇത് എനി വുമൺ എന്നുള്ള പോയത്തിലെ ലൈൻസാണ്. അതുപോലെ കാതറിൻ ടൈനാൻ ആണിത് എഴുതിയത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ ഈസ് ദൗ റെഫേർഡ് ടു. ദൗ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ്. അതിൻ്റെ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൗ ഹൂം എ വുമൺ ലേഡ് ഇൻ എ മേഞ്ചർ. അപ്പോൾ ദൗ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആരെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ്, ഗോഡിനെയാണ് ദൗ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലൈൻസ്. ഈ ലൈൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദിസ്, ദ സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ദ പ്രൊട്ടക്ടർ ഓഫ് ഹെർ ഫാമിലി. ഹിയർ ദ സ്പീക്കർ ഇസ് എ മദർ ഓർ എനി വുമൺ. So she acts as a wall against danger and as a door that shields her family from hardship. She prays to God not to take her away until her children become mature and independent. Then next തന്നിരിക്കുന്നത് അഗെയിൻ ലൈൻസ് ആണ്. അത് നമ്മളെ മെൻറ്റിംഗ് വാൾ എന്നുള്ള പോയത്തിലെ കുറച്ച് ലൈൻസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. To each the boulders that have fallen to each, and some are lows and some are so nearly balls. We have to use a spell to make them balance. അപ്പോൾ ഇത് മെൻഡിങ് വാൾ ലൈൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചതിന് മനസ്സിലാവും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. വാട്ട് ഷേപ്സ് ആർ ദ ബൗൾഡേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം ബൗൾഡേഴ്സ്, ആ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളുടെ ഷേപ്സ്, ആകൃതി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ബൗൾഡേഴ്സ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ലോസ് ആൻഡ് ബോൾസ്. അല്ലെ, ചിലത് അപ്പക്കഷ്ണം റൊട്ടി കഷ്ണം പോലെയാണ്, ചിലത് ബോൾസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ്. Explain the meaning of the line. We have to use a spell to make them balance. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. The line means that the boulders are of different shapes. Some are shaped like loaves of bread while others are round like balls. Because of their irregular shapes, it is difficult to place them properly on the wall. The speaker humorously says that they need a spell to keep the stones balanced. ഈ കല്ലുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടുമ്പം എല്ലാം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ്, നമുക്കൊരു വേഗം കെട്ടിപ്പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ചിലത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പും ചിലത് ബോൾ ഷേപ്പൊക്കെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് എന്താ ഹ്യൂമറസ്ലി പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊരു മാജിക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ എന്ന രീതിയിൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയിസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിനും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കണം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, അജിത് ഓപ്പൺ ദ ലെറ്റർ ആൻഡ് ക്രംബിൾഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, അജിത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് അതാണ്, ഓപ്പൺ വേർബാണ്, ദ ലെറ്റർ അല്ലെ. അജിത് ഓപ്പൺ വാട്ട് ദ ലെറ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ നിന്ന് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റായി വരിക. So the letter was opened and crumbled by Ajit ആണ് ആൻസർ വരിക. Then second question, Antonio and Felix fought a tough match. Again Antonio and Felix ആണ് സബ്ജക്റ്റ്, fought verb ആണ്, a tough match ആണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടഫ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പാസീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റായി വരും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എ ടഫ് മാച്ച് വാസ് fought by Antonio and Felix എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക. Then fill in the blanks using the correct tense forms of the verbs given in the bracket. I dash school a little late this morning. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ദിസ് മോർണിംഗ്, ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. ആൻഡ് ലേറ്റ് ആയി, എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി ഓൾറെഡി അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയി, അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഐ റീച്ച്ഡ്. ദെൻ മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് ദെയർ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് വാസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർബിൻ്റെ ing ഫോം ആയിരിക്കും വരിക.
അതുകൊണ്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ദർ ഫോർ മീ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 9 to 14. ആൻസർ ഇനി 5. ഈച്ച് ക്യാരീസ് 4 സ്കോർ. 4 മാർക്കാണ്, ഏതെങ്കിലും 5 എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ബ്ലർബ് ഓഫ് ദ പ്ലേ അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് മണി ആൻഡ് ദ ഫാമിലീസ് റിയാക്ഷൻ ടു ടെംപ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലർബ് നമുക്കറിയാം, ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ബാക്ക് പേജിലുള്ള ബാക്ക് കവറിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്ലർബ്. ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്ലർബാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള പ്ലേയുടെ. അഗെയിൻ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് മണി എന്നുള്ള ആ ഒരു തീമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം, അവർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എ പ്ലേ ബൈ പേഴ്സിവൽ വൈൽഡ്. നമുക്കൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ക്യാപ്ഷൻ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം, ക്യാൻ ഓണസ്റ്റി സർവൈവ് ദ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം, വെൻ റോബർട്ട് ബാൾവിൻ ഈസ് ഓഫർഡ് എ ഹ്യൂജ് സം ഓഫ് മണി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഹിസ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്, he faces the most difficult decision of his life. Surprisingly, the greatest challenge comes not from his friend but from his own family, who begin to value money over morality. And The Hour of Truth is a compelling play that explores truth, integrity, family relationships, and the consequences of moral compromise. Will Robert Baldwin remain faithful to his principles, or will temptation change his decision? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചില ഹിൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ആ രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലർബ് നമുക്ക് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് ഡസ് ദ സ്റ്റോറി അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് അബൌട്ട് സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രൂ സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ജെന്യൂൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. Antonio and Felix are close friends who share the same dream of becoming the lightweight champion of the world, or you can say successful boxers. Even though they have to compete against each other in an important boxing match, they never allow their rivalry to affect their friendship. Both of them train hard and fight honestly. They want to win the match fairly and give their best performance during the match. They compete fiercely and show great determination and respect for each other. At the end of the match, they embrace each other and leave the ring together without waiting for the result. This shows that they value their friendship more than victory. Thus, the story teaches that a true friendship can overcome competition and that sportsmanship is more important than winning. The next question, why does Christine Lagarde say that leadership is a final step in women's empowerment? ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 3 L's ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താം, ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡ് സീസ് ദാറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ വിമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അലൗസ് വിമൻ ടു റൈസ് ടു ദ ടോപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ടാലൻസ്. According to her, education or learning and employment labor alone are not enough. Women should also participate in decision making and hold leadership positions. She points out that the number of women decreases as we move to higher positions in business and politics. Therefore, women should be encouraged to become leaders, challenge traditional attitudes, and have confidence in their abilities. Leadership enables women to influence society and bring about positive change. The next question, prepare a short speech to be given at the school assembly on the importance of mothers in our lives, inspired by the poem Any Woman. Any Woman എന്നുള്ള പോയം അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് അമ്മ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ്, ഷോർട്ട് സ്പീച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today, I would like to speak about the importance of mothers in our lives, inspired by the poem Any Woman, written by Catherine Tenan. A mother is the foundation of every family. In the poem, the poet compares a woman to the pillars and the keystone of a house. Just as a building cannot stand without its pillars, a family cannot remain strong without the love and support of a mother. A mother is not only a caregiver but also a teacher, guide, and a source of strength. She fills our lives with love, warmth, and happiness. The poet compares a woman to fire and sunlight because she brings comfort, hope, and life to everyone around her.
Mothers make many sacrifices for their children. They work tirelessly to ensure that their families are happy and safe. Unfortunately, we often fail to recognize their efforts and take their love for granted. Therefore, we should always respect our mothers, appreciate their sacrifices, and express our gratitude through our words and actions. Let us remember that a mother's love is one of the greatest gifts we can ever receive. Thank you and have a wonderful day. So, you can write like this. Then, next question, write 4 points for or against the idea boundaries are necessary to maintain good relationships. ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെൻഡിങ് മോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 4 points എഴുതാം. ഇൻ സപ്പോർട്ടിങ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ്. അല്ലെ, ബൗണ്ടറീസ് വേണം എന്നുള്ള ആശയത്തെ അല്ലെ നമ്മൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിനെന്താ ബൗണ്ടറീസിന് നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ബൗണ്ടറീസ് ക്രിയേറ്റ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ്. They help people understand and respect each other's personal space, feelings and opinion. And second, boundaries prevent misunderstandings. അല്ല, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. Clear limits reduce conflicts by defining what is acceptable and unacceptable in a relationship. Boundaries protect individuality. They allow people to maintain their own identity, interest and independence while staying connected to others. Boundaries encourage healthy communication. They help people express their needs openly, leading to stronger and more honest relationships. നമ്മളിനി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം: എക്സസീവ് ബൗണ്ടറീസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. അതായത് അതിർത്തി ബൗണ്ടറി കൊണ്ടുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെ, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടാൻ കാരണമാവുന്നു. സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ബിൽറ്റ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ് റാദർ ദാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അല്ലെ, നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ട്രസ്റ്റാണ് ആവശ്യം, അല്ലാതെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ല. ടു മെനി ബൗണ്ടറീസ് മേ പ്രിവെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം എക്സ്പ്രസിങ് ദിയർ ഫീലിങ്സ് ഫ്രീലി. നമ്മൾ കുറേ അതിർവരമ്പുകളൊക്കെ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഫ്ലറിഷ് വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഓപ്പൺ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വില്ലിങ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് വൺ അനദർ. അല്ലെ, നമ്മൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായി വളരുന്നത്, ഫ്ലറിഷ് ആവുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: describe the character of John in Hour of Truth. What does his reaction to the bribe reveal about his values and beliefs? ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ജോൺ ആണ് ചോദിച്ചത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോൺ ഈസ് എ 27-year-old son of Robert Baldwin and Martha in Percival Wilde's The play Hour of Truth. He is an intelligent and practical young man, but he lacks the strong moral principles that his father possessed. അച്ഛൻ്റെ അത്ര ഒരു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് മകൻ ജോൺ. At the beginning of the play, John suspects that his father may have been involved in the bank crash. അല്ല, ആദ്യം വിചാരിക്കുന്ന അച്ഛന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. However, when he learns the truth, he supports his father's honesty. പിന്നെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഓണസ്റ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. His attitude changes when he hears that John Gresham has offered Robert Baldwin a bribe of $100,000. അപ്പം $100,000 ബ്രൈബായിട്ട് കൈക്കൂലിയായിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, പൈസയുടെ എമൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ അഗെയിൻ മാറുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ മനസ്സ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ജോൺ ബിഗിൻസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ മണി. ആ പൈസ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു സീ ജോൺ ഗ്രഷാം പണിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഈവൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രഷാം മൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ഇൻ വിച്ച് ഹിസ് ഫാദർ കുഡ് ബിക്കം എ പാർട്ട്ണർ. അല്ലേ, ഇനി ഗ്രഷാം പുതിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ അതിൽ പാർട്ട്ണറൊക്കെ ആവാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിസ് റിയാക്ഷൻ ടു ബ്രൈബ് റിവീൽസ് ദാറ്റ് ഹി വാല്യൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മോർ ദാൻ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ പൈസയോടുള്ള അവൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിളിനേക്കാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ്. ജോൺസ് ചേഞ്ചിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷോസ് ഹൗ ഈസിലി മണി ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ. അല്ലേ, പൈസക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ജോണിൻ്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ത്രൂ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ദ പ്ലേറൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് ഹൗ ടെംപ്റ്റേഷൻ ക്യാൻ വീക്കൻ പേഴ്സൺസ് വാല്യൂ. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പൈസക്ക് ആൾക്കാരുടെ വാല്യൂസിനെ, മൊറാലിറ്റിയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ല ആൾക്കാരെ പേഴ്സണൽ വാല്യൂസ് വീക്കൻ ചെയ്യാൻ പൈസക്ക്, മണിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജോൺ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ.
Imagine you are the moderator of a panel discussion on the importance of listening and empathy in everyday life, inspired by the story Horagallu. Prepare an introductory speech to begin the session. ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. It gives me great pleasure to welcome you all to today's panel discussion, Importance of Listening and Empathy in Everyday Life, inspired by Sudhamurthy's thought-provoking story Horagallu. The story teaches us that everyone carries emotional burdens and needs someone who will listen with patience, kindness, and understanding. In today's fast paced, stressful world, people often feel lonely and unheard. Empathy and active listening can strengthen relationships, promote trust, and provide emotional support. Through this discussion, let us explore how these qualities can transform our homes, schools, and communities into more caring and compassionate spaces. Thank you. The next question, imagine you are a journalist interviewing Nomita. Frame 6 questions you would ask Nomita about her experience and emotions. Provide likely response to. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം 6 മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നോമിത, ഹൗ വുഡ് യു ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ മാരീഡ് വുമൺ? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Her response, my life appears peaceful from the outside, but I often struggle with emotional pain and family responsibilities. Like many women, I try to balance my duties as a wife and a daughter. And next question, how did you feel when you discovered that Ajit had opened your letter? I felt hurt and angry. It was not the first time he had done it. His behavior made me feel that my privacy and feelings were not respected. The next question, why was your mother's letter so important to you? So her response, my mother is a poor widow who depends on me for support. Her letters remind me of my responsibility toward her and of my inability to help her as much as I would like. What made you react so strongly during your argument with Ajit? His suspicious remarks and his repeated interference in my personal matters made me lose control. Years of suppressed emotions finally came to the surface. Journalist, why didn't you tell the other women the real reason behind your burned sari? Nomita says like this, women are often expected to hide their suffering. I did not want to reveal my personal pain in front of others, so I remained silent. What message would you like to share with other women? Her answer, women may appear quiet and submissive, but they possess great inner strength. Society should never mistake silence for weakness. The next question, write an email to your friend describing the thrilling boxing match between Antonio and Felix in Amigo Brothers. So you can write like this, dear friend, I hope you are doing well. I am writing to share my excitement after reading Amigo Brothers by Piri Thomas. The story describes an unforgettable boxing match between two close friends, Antonio Cruz and Felix Vargas. The match was thrilling because both boys were talented boxers who dreamed of becoming champions. Even though they were close friends, they fought with determination and displayed excellent boxing skills. The crowd was amazed by their speed, strength, and sportsmanship. What impressed me the most was their friendship remained stronger than their desire to win. As soon as the match ended, they embraced each other and left the ring together without waiting for the final decision. The story beautifully teaches us that true friendship is more valuable than victory. Write back and share your thoughts about the story with love. You can write your name. Then write a request letter to your school principal for organizing a seminar on women empowerment to make students more aware of gender equality and women's rights. So request letter for organizing seminar. First you can write from, then date, then to. From address നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുക, ഡേറ്റ് എഴുതുക, then to address പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുക, then subject request for organizing seminar on women empowerment,
Respected sir or madam, I would like to request you to organize a seminar on the topic women empowerment in our school. The seminar will help students understand the importance of gender equality and women's rights in today's society. Women play a significant role in the development of a nation. However, many women still face discrimination and unequal opportunities. A seminar on this topic will create awareness among students and encourage them to respect and support gender equality. Such a program will be especially beneficial to girl students as it will motivate them to become confident, successful, independent. I also suggest inviting a renowned social activist, educator, or women's rights advocate as guest speaker. An interactive workshop would make the program more interesting and effective. I kindly request you to consider this proposal and make necessary arrangements. Thank you for your time and consideration. Yours faithfully. Then, taking inspiration from Nomita's story, attempt a speech on the need for transformation in family relationships. Discuss the plight of women in families and how women can assert their rights. So, you can write the answer like this. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today, I would like to speak about the need for transformation in family relationships, taking inspiration from Ashapurna Devi's story, Matchbox. A family should be a place of love, trust, equality, and mutual respect. Unfortunately, many women continue to experience emotional suffering, discrimination, and a lack of freedom within their own homes. Their opinions are often ignored, their privacy is violated, and their sacrifices remain unrecognized. The character of Nomita reminds us that women silently carry many burdens. They balance their responsibilities as daughters, wives, and mothers while suppressing their own emotions. Society often expects women to remain patient and obedient even when they are treated unfairly. However, meaningful relationships cannot exist without equality. Families must encourage open communication, respect individual choices, and share responsibilities equally. Women should be given the freedom to express their thoughts, make decisions, and participate actively in family matters. Women can assert their rights by becoming financially independent, pursuing education, developing self confidence, and speaking against injustice. At the same time, society must recognize that gender equality is not only a women's issue but a human issue. Let us work together to build families based on understanding, dignity, and respect. Only they can only then we can create a society where every woman feels valued and empowered. Thank you. Next question. Write news report on Robert Baldwin's refusal to accept the bribe from his old friend John Gresham and the revelation made by Marshall. So news report ആയതുകൊണ്ട് ഹെഡിങ് വേണം. റോബർട്ട് ബാൾവിൻ റിജക്ട്സ് ബ്രൈബ് ഓഫർ. ദെൻ ഒരു പ്ലേസ് നെയിം കൊടുക്കുക, ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. ന്യൂയോർക്ക്, August 14. Robert Baldwin, a man known for his honesty and strong moral values, refused to accept bribe from his old friend John Gresham. Gresham had offered him money in an attempt to gain support in a business matter. The incident shocked many people, but an important revelation by Marshall brought Baldwin's integrity to light. Marshall explained that Baldwin remained true to his principles despite facing financial difficulties. The incident has earned public appreciation and has become an inspiring example of honesty, loyalty, and moral courage. The next question, 8 marks question. Answer any two. Any two, each carry 8 scores. First question, describe the roles played by grandfather and Ratna as emotional Horagallus. Horagalu എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ Horagalu, both the grandfather and Ratna play the role of emotional Horagallus by helping people share their worries and reduce their mental burdens. The grandfather, a retired school teacher, sits under the banyan tree near the Horagallu and patiently listens to the villagers' problem. Through his kind words and compassionate attitude, he makes them feel lighter and gives them the strength to continue their lives. Similarly, Ratna becomes an emotional Horagallu for her colleagues. During lunch breaks, she listens to their personal and professional problems with empathy and understanding. She never reveals their secrets or betrays their trust. Like the grandfather, Ratna believes that listening itself is a valuable form of service.
Both characters reflect the central message of the story that silent, compassionate social service can bring comfort, hope, and emotional relief to others. Next question. Describe the unique friendship between Antonio and Felix. How did it stand the test of competition? A unique friendship between Antonio and Felix. Antonio and Felix shared a unique friendship that was built on love, trust, and mutual respect. They had been close friends since childhood and lived in the same building. Both boys loved boxing and spent many years training together. They shared the same dream of becoming successful boxers and often encouraged each other to improve their skills. Their friendship was put to test when they had to compete against each other in a boxing match. Although the competition was fierce, they never allowed rivalry to affect their relationships. During the match, both fighters displayed determination and sportsmanship. At the end of the contest, they embraced each other and left the ring together, proving that their friendship was stronger than competition.